RCA News, Rwandan Community Abroad News. Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano kuri RCA News. Nizere ko aho muherereye hose mukomeje kumererwa neza. Njye basuhuza nitwa Simeon Mpumuza. Turi ku munsi wo kuwa gatatu, tubaye tariki 9 z'ukwezi kwa Mata cyangwa se ukwezi kwa kane. Umwaka turimo wo ni 2025. Kuva ku itariki ya 7 turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko kandi ni igikorwa kizabaho kikamara iminsi igera ku 100. Gusa ku badukurikiye mwarabibonye ko kuva ku itariki ya 7 hano kuri RCA News turi kubagezaho uko ibikorwa byo kwibuka biri kugenda bigenda hirya no hino mu duce dutandukanye, haba mu Rwanda ndetse no muri Diaspora cyangwa se mu ntara ya 6. Uyu munsi rero mu kiganiro cya none tugiye gukurikira uko igikorwa cyo kwibuka cyatangijwe mu gihugu cya Canada. Hari Abanyarwanda, hari inshuti z'u Rwanda ndetse hari n'ubuyobozi buhagarariye leta y'u Rwanda, ubwo ndavuga ambasade y'u Rwanda, nabo bibutse iyi Jenoside yakorewe Abatutsi hari ku itariki ya 7. Ariko kandi ni igikorwa kizakomeza muri iyi minsi 100 no mu tundi duce. Usibye Abanyarwanda benshi bitabiriye iki gikorwa baturutse muri Ottawa ndetse na Montreal, ariko kandi binateganyijwe ko no mu yindi mijyi cyangwa se utundi duce Abanyarwanda batuye muri Canada bazibuka muri iyi minsi 100. Reka tubikurikire, hanyuma mbwire wowe niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abakurikira ibiganiro byacu. RCA News, Rwandan Community Abroad News. Challenges from the genocide against the Tutsi 31 years later. Ku itariki ya 7 Mata 2025 mu mujyi wa Ottawa mu gihugu cya Canada, ambasade y'u Rwanda muri Canada yibutse ku nshuro ya 31 abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu gikorwa cyahurije hamwe Abanyarwanda baba mu mijyi ya Ottawa ndetse n'indi. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abahagarariye inzego zirimo iza leta muri icyo gihugu ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Hanatangijwe kandi iminsi 100 yo kunamira inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni igikorwa cyaranzwe na gahunda zitandukanye zirimo gushyira indabo ahari ikimenyetso cyo kwibuka, gusura imurikabikorwa rigaragaza amateka ya Jenoside, gucana urumuri rw'icyizere no gutanga ubutumwa buhamagarira isi kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Abashyitsi bitabiriye uyu muhango basuye imurikabikorwa rigaragaza amateka y'u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, igihe yabaga ndetse na nyuma yayo. Ryari ririmo ubuhamya, amafoto n'amashusho bigaragaza ko Jenoside yakorewe Abatutsi itatunguranye, ahubwo yari umugambi wateguwe neza. Mu ijambo rye, ambasaderi w'u Rwanda muri Canada Higiro Prosper yavuze ko kwibuka ari uguhagarara ku kuri, kwifatanya n'abarokotse Jenoside ndetse no kwamagana abayihakana. Yibukije ko Jenoside yakorewe Abatutsi yari umushinga w'igihe kirekire wubakiye ku macakubiri n'urwango byatangiye gukwirakwizwa n'abakoloni. On the ground, the current security situation in East DRC must be understood in this historical context, and any attempt to find a solution must deal with its root causes through an honest political dialogue and a strong commitment to implement agreed agreements. 31 years ago, the international community turned its back on Rwanda. That's a fact. Failing to prevent or at least stop the genocide when it started. The current situation in East DRC presents similar signs that the ones we observed before the genocide in 1994. Major retired Philip Charles Lancaster wahoze ari umujyanama wa gisirikare ku muyobozi w'ingabo za Loni zari mu Rwanda mu 1994 yavuze ko urwango rwakwirakwijwe mu gihe cy'ubukoloni rwafashije mu gukwirakwiza ibinyoma no gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi, ibyakomeje no kwifashishwa mu kwihakana na nyuma yayo.
in its most fundamental mission to stop a genocide. But today, rather than speak in depth about the many factors that led to the genocide or dwell on what I saw at the time, I'd like to focus on only one of the factors that enabled the genocide of the Tutsi, a genocide against the Tutsi in Rwanda in 1994. The demonization of Tutsis as part of a genocidal ideology. I believe this is important not only because it played such a significant role in the genocide and is still part of political discourse in Eastern DRC and indeed much of Central Africa, but also because we're at a moment in history where we should be able to see the link between the destruction of international cooperation and the strategic use of conspiracy theories. This is happening now all around us. Now, I have personal experience of the virulent anti-Tutsi sentiment still active in parts of Africa and often visible inside some of the international institutions that are supposed to stand against this sort of thing. I find the consistency or the persistence of such conspiracy-loaded drivel both surprising and deeply disappointing. umuyobozi w'ihuriro Humura Association Kanyemera Pascal yavuze ko guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi no kugoreka amateka atari amagambo gusa ahubwo ari intwaro zongera gukomeretsa. Ati, the proliferation of misinformation and disinformation, often amplified by ongoing conflict such as the M23 crisis in Eastern DRC, fuel dangerous revisionist narrative. This narrative disrespects survivors and discredits the memory of the victims. Nous n'avons pas le droit de garder le silence. Le déni du génocide n'est pas une opinion, c'est une attaque. Ne rien faire, c'est trahir une deuxième fois les victimes du génocide. Notre devoir est de faire entendre la vérité, de protéger l'histoire et résister à ceux qui veulent l'effacer. mu buhamya bwe Gustave Mukurarinda umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yagaragaje uburemere bw'ibyo yabayemo avuga ko kurokoka atari ukubaho gusa ahubwo ari ukwitwaza ukuri guhangana n'ipfobya no guharanira ubutabera. It's, you know, when we talk about the genocide denial, it's so hurtful to the survivors because the same words, the same rhetoric they were using right before the genocide is exactly the same words they're using now. And what hurts most, it's like, now let me speak like a Canadian. So we are in this country where we actually think it's a safe country, like human rights and everything. But it hurts when we see people, sometimes when we see the genocide perpetrators or their offspring saying that, we understand because they were doing the same thing even during the genocide, because they always try to find a reason to kill the Tutsi. That's the denial that started right there. So they had to say every time they went to a Tutsi house and there's a latrine, they say, you see, this hole was dug so they can throw in the Hutus. So now we are killing them before they did. So the same people who used to do that, if they do that now, we will understand. But sometimes when it's done by, let's say, a Canadian who has nothing to do with Rwanda, it really hurts for us. And we don't find it, it's not, sometimes you don't feel safe because people do that in the name of freedom of speech. And that's exactly what the radio, RTLM, was doing. They were doing that hate speech in the name of freedom of speech. And it's hard to understand, hard to actually understand that this is done in Canada. And please, my fellow Canadian, I ask you, let's fight this thing. Abasizi Sandrine Nkunda na Ikirezi Deborah baserutse mu buhanzi bwuje amagambo y'urukumbuzi
intimba ndetse n'icyizere. Binyuze mu buvanganzo basubije amaso inyuma mu mateka maze bagaruka ku bumwe n'ubwiyunge. Mu gusoza, abari bitabiriye basabwe kudaheranwa n'intimba gusa, ahubwo ko bakwiye no kugira uruhare mu kurwanya ipfobya ndetse n'amacakubiri. Basabwe kandi gukomeza urugendo rwo gusigasira ukuri no gukumira ko ibyabaye byasubira ukundi. Abanyarwanda baba muri Canada bibutse ku nshuro ya 31 inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi, cyo kimwe n'abandi banyarwanda bari hirya no hino ku isi hose, dore ko iki gikorwa kigomba kuzamara iminsi 100. Simeon Stizo Muhumuza, RCA News muri Canada. Ibyo rero nuko byari bimeze mukurikiye uko iki gikorwa cyo gutangiza kwibuka mu gihugu cya Canada uko byagenze ku banyarwanda baho ndetse n'inshuti z'u Rwanda ndetse no kuri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Canada. Nongere nkwibutse ko iki gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kizamara iminsi 100, ariko kandi n'ubundi uko bizadukundira no mu yindi mijyi cyangwa se mu tundi duce tugize Canada, niba yibuka nabwo tukabasha kuhagera, tuzabamenyesha uko ibikorwa byaho byo kwibuka byagenze. Mwakoze rero kudukurikira mwe mwese inshuti bakunzi ba RCA News. Nongere nkwibutse wowe niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, kanda aho ngaho kuri subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abakurikira ibiganiro byacu. Reka dukomeze twibuke twiyubaka. Reka nsoze mbifuriza komeza kugira ibihe byiza. Banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, buri munsi ntukajya ucikwa n'ibiganiro n'amakuru byibanda ku banyarwanda batuye mu ntara ya 6 hamwe dukunze kwita muri Diaspora. Hamwe na RCA News tuzagaruka ku makuru ya politike, imyidagaduro, siporo ndetse n'umuco. Ntabwo tuzasiga kandi amakuru y'ubuzima bw'igihugu, amakuru y'abanyarwanda baba mu mahanga, ishoramari, ubuvuzi ndetse n'ibiganiro mpaka. Ariko bikweka ko iyi myaka yose nta n'ingabo n'iza Kabila ntabwo zishobora FDL kugeza n'ubu abantu bonyine bashoboye FDL. Yego ni nabo barwana, ni unahagera ukabona intambara yakomeye nuko FDL ihari. Uyu si umunyapolitike ntaganda, ahubwo ni umugome, umupropagandiste w'interahamwe ushaka kongera kugarura amacakubiri hano muri rubanda, ushaka guca igikuba muri rubanda, ushaka guhahamura abanyarwanda. Imyaka 29 ishize Jenoside yabaye hano mu Rwanda ni mikeya cyane, imitima ntabwo irasubira mu gitereko ku buryo umuntu yakumva Jenoside ngo yumve ari ibintu bisanzwe. Ntibazongera kubona iki gihugu, ndakurahiye. Iri jwi sinzi aho rizagera, uzarimbaza simuzi, ariko abaturiho n'abazadukomokaho ntibazongera kubona iki gihugu. Ntugacikwe, ni buri wa mbere kugeza ku cyumweru hano kuri YouTube. RCA News, Rwandan Community Abroad.